Hi everyone. Today is Sunday, March 16th, and today my kids were over here, and we just had a mostly relaxing, relaxing day at home. I was getting some breakfast, and little by little they had breakfast at different times. I was spending time reading some books, um, and then later lunch, and then in the afternoon in the evening, they decided to go back home, and I went for a walk and then making a recording for now, and yeah, that's about it. Hola a todos, hoy es domingo 16 de marzo y hoy pasé el día con mis hijos, estaban aquí en mi casa, entonces estaba un día más o menos relajado, nos quedamos aquí a descansar y entonces entre desayunar, yo estaba leyendo, haciendo ejercicio y pasando tiempo con ellos y luego en la tarde ellos regresaron a su casa. Y luego yo fui a caminar y ya, eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche le 16 mars et aujourd'hui c'est une journée tranquille chez moi. Mes enfants étaient ici depuis hier soir et on a passé une journée tranquille. Je lisais, je faisais de l'exercice, euh, on a mangé, euh, et puis le soir, ils ont euh, rentré chez eux. Et, et après ça, je suis allé marcher un petit peu et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 16. März und heute Morgen habe ich Frühstück gegessen mit meinen Kindern und auch habe ich Übungen gemacht und ich habe viel gelesen und wir haben Mittagessen gegessen und am Abend sie sind bei ihr zu hoch äh, gegangen und ich habe spazieren gehen gemacht und das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è domenica il 26 di marzo e stamattina ho passato tempo con i miei figli, ho fatto colazione, ho fatto esercizio, ho letto molto e abbiamo mangiato insieme e stasera sono tornati a loro casa e ho andato nel park e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня воскресенье, 16 марта, и сегодня мои дети были к мне, и это был спокойный день, и мы позавтракали, я делал упражнения, я читал много, эм, и мы сели вместе, и вечером они хотели вер- вернуться домой, и я погулял в парк, и так, это
все на сегодня. Большое спасибо, пока.